أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين مهذرون وآية لهم الأرض الميت أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسعة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمر نقص في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق أليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Surah Fatiha is requested for Marhum Mustafa Jafar and all the Marhumin. صلوا على النبي اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر آجا. آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر آجا. لوری ارمان سے بھرپور سنا لوں میرے اصغر آجا. آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر آجا. تو جو روئے گا تو ماں چین نہیں پائے گی. تیرے رونے سے سکینہ بھی تڑپ جائے گی. ہو جا خاموش میں بابا کو بلا لوں. ہو جا خاموش میں بابا کو بلا لوں میرے اصغر آجا. آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر آجا. ایسا لگتا ہے ابھی رات گزر جائے گی
پھر میرے لال تجھے ماں یہ کہاں پائے گی، تیرے جھولے کو میں ایک بار جھولا لوں، تیرے جھولے کو میں ایک بار جھولا لوں، میرے اصغر آجا آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں، میرے اصغر آجا۔ آج عباس بھی مقتل میں چلے جائیں گے، تیرے بابا بھی تجھے ساتھ میں لے جائیں گے، آ تجھے گود میں ایک بار اٹھا لوں، آ تجھے گود میں ایک بار اٹھا لوں، میرے اصغر آجا آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں، میرے اصغر آجا۔ تو جو روئے گا تو ماں چین نہیں پائے گی، تیرے رونے سے سکینہ بھی تڑپ جائے گی، ہو جا خاموش میں بابا کو بلا لوں، ہو جا خاموش میں بابا کو بلا لوں، میرے اصغر آجا آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں، میرے اصغر آجا۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے ماں تم مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے، اے ماں تم مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے، تربت سے علی اصغر کی، تربت سے علی اصغر کی آواز یہ آتی ہے، اے ماں تم مجھے پاس بلا لو،
مجھے پیاس ستاتی ہے. یاد آئے بہت مجھے کو تیرا جھولا جھولانا. ہائے کبھی سینے سے لگا کے تیرا لوری سنانا. جب ریت گرم پیاری ماں، جب ریت گرم پیاری ماں میرے تن کو جلاتی ہے. اے ماں تم مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے پیاس کی شدت سے گلا سوکھا پڑا ہے. ہائے زخمی گلا اس میں ماں درد بھرا ہے. تربت میں کیلا ہوں میں، تربت میں کیلا ہوں میں، تنہائی ڈراتی ہے. اے ماں تم مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے. جھولے میں پرہاس غیر دن رات ہے رویا. ہائے جب پیاس بجھی اس کی تو پھر چین سے سویا. مقتل میں سکینہ پھر کیوں، مقتل میں سکینہ پھر کیوں اسے ڈھونڈنے جاتی ہے. اے ماں تم مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے. دروازے پہ خیمہ کے ایک بی بی کھڑی ہے. ہائے مر مر کے جو مقتل کی طرف دیکھ رہی ہے. ایک خون بھرے چولے کو، ایک خون بھرے چولے کو آنکھوں سے لگاتی ہے. اے ماں تم مجھے پاس بلا لو، مجھے پیاس ستاتی ہے. تربت سے علی اصغر کی، تربت سے علی اصغر کی آواز یہ آتی ہے. اے ماں تم مجھے پاس بلا لو،
मुझे प्यास सताती है। ऐ माँ तुम मुझे पास बुला लो, मुझे प्यास सताती है। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। Bismillahir Rahmanir Rahim. Respected scholar, my elders, brothers, sisters in Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Fatiha is requested for all the names listed on the screen and Kul Marhamin Al-Fatiha. I am Yujibun is requested for all the names listed on the screen and whoever is in need of it here and elsewhere. Let us all recite it together. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibul mustarra idha da'ahu wa yakshifu su. Amma yujibul mustarra idha da'ahu wa yakshifu su. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد. My respected elders, brothers and sisters in Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. By Allah's grace, we have now reached the 10th night of Muharram. The online programs such as the lectures by Sayyid Muhammad Baqir Qazwini, Sheikh Shahnawaz Mahdavi, and Zakra Fatima Mehji, and all the virtual programming taking place would not have been possible without the financial support of our members. I would like to take a moment to update you on the current status of our Muharram Safar Fund collection. To date, we have collected $10,065, which is about 25% of the total $38,500 budgeted for the next 2 months. I humbly request those of you who have yet to do so to please donate towards the Muharram Safar Fund. No amount is too small, and please find it in your hearts to give any amount you wish during these next few nights. If you would like to make a donation, you can use the link listed below to make one through PayPal. Additionally, we will also be collecting donations on Saturday during the drive-through salam between 5:30 and 7 p.m. Thank you, and may Allah reward you for your contributions toward this cause. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين والسيد المرسلين والشفيع المذنبين، الرسول المؤيد والنبي الممجد، المصطفى الأمجد، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم.
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ. Salawat. Into the night of Shab Ashura, and 9 days of the Ashura Ula have just went past so quickly that it just appears that 1st of Muharram was just yesterday. And just as these days pass, similar to this, the days of our lives passes, and suddenly we might be facing, and we will be facing that particular point of time when we are told we need to leave this world. And what will save us at that time are these moments that we are sitting to commemorate the masa'ib and the musibah and the tragedy and the oppression and the subjugation and the adversities and calamities that have fallen upon Hussein ibn Ali alayhi salatu wassalam. Coming closer to the end of our discussion, after this there will be one more majlis, the majlis of ziyarah, and slowly we need to start winding down. And right from the beginning we've been working on that first verse that we always recite at the beginning. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. And whoever strives to come to us, whoever embarks and decides and makes a decision and steps forward to come to us, we will definitely لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. We will guide him to the paths that will lead to us. And that is because وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ. God likes to be with the muhsineen, to help the muhsineen, to guide those who do good. And this is what the Quran says. However, in order to continue with our discussion, a little link of what happened last night when we were talking about the various things, the secrets and the mysteries that develop and that take over the universe, which we need to know if we need to sort out and be successful in this world and the hereafter. And if you recall, yesterday or last night we were discussing about the 4-point program that the Holy Prophet had passed on to Hazrat Fatima Zahra salawatullahi wa salamuhu alayha, so that through her it would reach to us. And then we begin to follow these prescriptions and the items that are there on that prescription. Over there, the very first thing the Holy Prophet says to Bibi is that, Ya Fatima, do not go to sleep till you have recited the entire Quran. And I'd like to take this point up and start tonight's journey in trying to decipher and understand more of these asrar, the secrets of God on this universe, which will then help us to be successful in this world and the afterlife. And the Prophet says, Ya Fatima, do not sleep until you recite the whole Quran. And when Bibi Fatima says, La aqdiru alayha, it is very difficult for me to do this, the Holy Prophet says, now it is very simple. All that you need to do is recite 3 times Surah Tawhid. And whoever recites 3 times Surah Tawhid, it is as if he's recited the entire Quran. Man qara'at Surah Tawhid, whoever recites Surah Tawhid marratan, once, he has recited faqad qara'a, he has recited 1/3, thulth al-Quran, 1/3 of the Quran. Whoever recites twice is as if he's recited thulthay al-Quran, 2/3 of the Quran. And whoever recites it 3 times, it is as if he's recited the entire Quran. This is what we discussed last night. But there always has to be a secret and asrar and mysteries associated with the Ma'asumin and their teachings. It may be a different issue that we don't know about them, or we are not informed about them. But everything that is a zahir has a batin. Everything that appears manifest has something that is a mystery and secret hidden behind it. Almost everything, as far as our understanding is concerned. Otherwise, just as Abul Qasim, just as the Kaaba, the secrets that went behind them, there will be for everything that probably we are not aware of. And definitely we are not aware of.
However, when it comes to these three Qul Huwallahu Ahad, having understood this, I want to take you to another tradition that the Holy Prophet has mentioned, and then I will juxtapose both of them to give you a concept that's very nafis. You remember the Holy Prophet in the final days before he left this world, he stated a tradition that gave an intertwining relationship between the Quran and the Ahlul-bayt, with that ma'ruf tradition of his by the name of Hadith al-Thaqalain, wherein he says, Inni tarikun fikum al-Thaqalain, I leave behind you two weighty things, Kitab Allah, the book of God, the Quran, wa itrat Ahl-bayti, my itrat, my Ahl-bayt. And the characteristic of both of these are that they're very similar to each other. And not only are they very similar to each other, they will always be together. وَلَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضِ. And they will not separate from each other in concepts, in guidance, in rulings, in explanation. What this one will explain, this one will explain. And what this one will explain will be contained in this one. They will always be together till both of them reach me, the Prophet, on the day of judgment at the pool of Kawthar, the Hawd of Kawthar. Now, if that is the case, then there has to be similarities between the Quran and the Itrat. There has to be similarity between Quran and the Ahlul-bayt. Things that happen with the Quran should also happen with the Ahlul-bayt. And things that happen with the Ahlul-bayt should also happen with the Quran. And there are numerous such examples that happen, events, instances, situations, scenarios that happen with the Quran also happen with the Ahlul-bayt, and vice versa. Today I want to pick up one aspect with respect to Surah Tawhid, to show how Quran is related, is so similar, mushabih, with the Ahlul-bayt and vice versa. Over here, with respect to the Quran, what did the Holy Prophet say? Says once a person, with respect to Surah Tawhid, what did the Holy Prophet say? He said a person who recites Tawhid once, 1/3 of the Quran recited, twice, 2/3 of the Quran recited, 3 times, it is as if he's recited the entire Quran. Bi'aynihi, in the exact form. You've got a tradition for the Holy Prophet, for Imam Ali alayhi salam, for Amirul Mu'mineen alayhi salam, salawatullahi wa salamuhu alayhi. So one day the Prophet is with Ali, and suddenly, all of a sudden, the Holy Prophet turns to Ali and says, Ya Ali, ajab, this is on. Ya Ali, mathaluka fi nas ka mathal surah qul huwallahu ahad. Your example, your parable, a similarity and similitude of you amongst the people is similar to the Surah Tawheed of the Quran. Then he explains, he says, whoever recites Surah Tawheed once, he gets 1/3 recitation of the Quran, twice, 2/3 of the reciting of the Quran, 3 times the whole Quran. Then he turns, كَذَلِكَ لَكَ يَا عَلِي, and similarly for you, Ya Ali, whoever man ahabbaka biqalbihi فَلَّهُ ثُلْثَ الْإِيمَانِ, whoever loves you with his heart, he has acquired 1/3 of the Iman. وَهُوَ مَنْ أَحَبَّهُ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ, who loves you not only with his heart but also comes out with his tongue, also with his mouth. Nara Haydari, manifestation of love. Whoever man ahabbaka biqalbihi wal lisanihi, for him will be 2/3 of the Iman. And then the Holy Prophet says, man ahabbaka biqalbihi wal lisanihi wa yadihi falahu kull al iman. A person who loves you by means of his heart, who loves you by means of his tongue, and who loves you by means of his hands, means action, doing things for you, doing things in your cause, out of love for you, such a person will have the full Iman. Now look at the similitude the Holy Prophet is saying. The example of you, Ya Ali, mathaluka fi nas ka mathali Surah Tawheed, Surah Qul Huwallahu Ahad. Your example is like that of Surah Tawheed. Just as 3 times recitation of Tawheed gives you the entire Quran, similarly an individual who loves you by the heart gets 1/3 the Iman, has 1/3 Iman. He comes out and speaks, now he's got 2/3 Iman. Now he makes an effort to help you, makes an effort to support you, makes an effort to defend you, makes an effort to promote the cause of you and your family. For him will be al-Iman kullahu, full Iman. Ajab there.
1/3, 3 times, full. Inni tarikun fikum al-thaqalain. I leave behind you two things. The Quran and the Ahlul-bayt, very similar. Now the reason that the Prophet says that somebody who has all three dimensions of love, the love in the heart, the love out of tongue, and the love by means of actions, actually doing things for you and for your pleasure and in your cause and for the cause of your family, this person has got full iman. There is a reason for it, and that goes back to the fadail and the fadila of Ali ibn Abi Talib. Now, why am I bringing this aspect over here on Shab Ashura? The reason is that the topic demands, the topic commands me, the topic demands from me that I bring this out tonight. What was our topic? Our topic was that God in His Malikil Mulkiyat, when He's created everything on the basis of kun fayakun, knows the secrets of the universe, secrets that are beneficial for us in this world and the hereafter. One of the divine secrets for us to benefit and be successful in this world and the hereafter, the most effective, the most profound, the most in-depth, the most result-giving mystery and secret for our success in this world and the hereafter, the most tried and tested, the most guaranteed, is the love of Ali and Ali alayhimus salatu wassalam. And hence it becomes absolutely imperative, it becomes near wajib for me that if we are discussing the means and the mysteries for success in this world and the hereafter, the vilayat of Ali ibn Abi Talib and Ali alayhimus salam has to be mentioned as the top, as the epitome, at the zenith, at the peak of all secrets and mysteries of success for an individual here and there. And this fadail of Ali has to be mentioned, because fadail of Ali is fadail of Hassan, and fadail of Hassan is fadail of Hussein, and fadail of Hussein goes back to every single Imam, goes back to Imam al-Zaman. This entire wilayat is what is one of the secrets of God that will guarantee for us success in this world and the hereafter. And hence we find that this, look and listen to this tradition, so you understand. Look, there are numerous virtues, numerous virtues of Imam Ali alayhi salam, but there are certain virtues that stand out. So you look at those characteristics, those merits, those traits, and you say, yeah, that is a fadilat of Ali, but this is a bigger fadila, this is a more powerful fadila, this is a more profound fadila. At times we decide, we see two fadila, two merits of the holy of Amirul Mu'mineen narrated before us, and we decide this is more powerful, this brings out Ali in a much stronger light as opposed to that merit. That is also important, this is more important. This is at times we do it. At times a Masoom does it. Says this tradition is more important than that. Like for example, when Imam Rada was asked, how would you prove the Bila Fasliyat and also the Khilafat of Amirul Mu'mineen after the Holy Prophet? He says, the strongest dalil I can give you is Mubahala, the ayah of Mubahala. Now there are numerous traditions and numerous dalail. You got hadith manzilat, you got hadith man kuntu mawla, you got ghadir, you've got ana madinatul ilm aliyun baba, we've got this, but out of all of them, when Ma'mun asks Imam Rada says the strongest dalil for me to prove the bila fasliyat and the khilafat of Amirul Mu'mineen after the Holy Prophet, ayah mubahala. That is how a Ma'soom decides. What happens if the Holy Prophet were to decide upon this? What if the Holy Prophet were to say that in my opinion these are the virtues of Ali? This tradition is saying exactly the same thing. This tradition, the Holy Prophet is bringing out 5 virtues, which I would want to term as 5 super virtues of Amirul Mu'mineen, that the Holy Prophet himself has singled out. And how does this transpire? This transpired, and narration is brought to us by Salman Farsi. And Salman Farsi saying, Kuntu yawman 'inda Rasulillah. A day I was with the Holy Prophet. وعنده جماعة من أصحابه, and together with me there was a group of ashab who were surrounding the Holy Prophet. So came a man, Arabi, a Bedouin, comes and says, Ya Rasulullah, I have a question, I have a problem.
Says, yes. Says, you have been telling me, before even I saw you, I believed in you. Before even I met you, O Prophet, I accepted all that you said. I became a Muslim. Now you have said something, it has reached me that you have said something that I'm finding it difficult and I need clarification. The Holy Prophet says, Ya Arabi, qulli, tell me, what is it that's troubling you? Says, Ya Rasulullah, we were not following your religion. You came and told us follow one God. We said, labbaik, cash. You said offer the salat. We said, cash, labbaik. You said forget all the other gods. We said, labbaik. You said bow down before one God. We said, labbaik. You brought Saum. We said, labbaik. You brought Hajj. You brought Zakat. You brought Fulan. You brought Fulan. We said, labbaik. I said, labbaik. He says, yes, but what is your problem? He says, I've heard that now you are inviting people, da'awt and nas, you have invited the people to the love of your cousin Ali ibn Abi Talib. This ruling amin al-ard is this ruling from the earth, meaning out of your own whims and caprices and out of your love for Ali? Or is it min as-sama min Allah al-aziz al-adim? Is it from God? The Holy Prophet says, bal huwa min Allah azza wa jal min as-sama. This ruling is from Allah subhanahu wa ta'ala and it has come from the skies. It has got nothing to do with me or my relation with Ali or my love for Ali alayhi salam. So now when he hears this, he says, look, if this is what it is, I need you to explain to me. I need further clarification. Could you clarify this for me? Now the Prophet starts those 5 super virtues. He says, Ya Fulan, Allah has given Ali 5 khislat, 5 traits, 5 maqam, 5 manzilat, 5 ranks, not given to anybody upon the earth. Point number 1. Allah has graced Ali with 5 super virtues. Not one of them has been graced to any other individual except Ali. And not only that, these 5 virtues that have been given to Ali, not one has been graced with anybody to anybody else. But each of these virtues are so impactful, are so lofty, are so exalted, are so immensely profound that each one of them is superior to this world and all that this world contains of the treasures of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the value of each of these virtues. 5 of such virtues have been given to Ali by God. Hal unabbi'uka, should I tell you what these virtues are? The Prophet is asking the Arab. He says, Ya Rasulullah, tell me. He says, Yawma Badr. It was the day of Badr. The battle was finished. We had won. Kuntu jalisan. I was sitting. Fahabat al-Amin Jibreel. At that time, Jibreel descended. He says, Inna Allah yuqri'uka salam. Allah is sending you His salams. Remember Hadith al-Qisa? Same words. Hadith al-Qisa. Inna Allah yuqri'uka salam. Allah has sent His salams to you and has said to you, has asked me to pass this message to you. The battle of Badr is finished. The first battle of Islam. The battle is finished. Kuntu jalisan. I was sitting. The Prophet is saying, Jibreel comes. He says, God has asked me to send a message to you. Says, Inna Allah yaqul alaytu ala nafsi binafsi. Ajab, this is alaytu ala nafsi binafsi. I have made it wajib upon myself by myself. I myself have made this aspect wajib upon myself. Rabbi, what have you made wajib upon yourself? Says, God says He has made Himself wajib upon Himself the fact that He will put the love of Ali into the hearts of the people whom He loves, Allah loves, and will put the hatred and the bughd of Ali into the hearts of people that He does not like. Ajab, this is alaytu ala nafsi binafsi. God says, I have made it wajib upon myself by myself that I will put the love of Ali into the hearts of the people whom I am pleased with and I love, and I shall put the bughd and the hatred of Ali into the hearts of the people whom I am not pleased with and don't like.
If I and you and I have got the love of Ali in the heart, we need to go into sajda and say shukran lillah, because this is an indication this Rabbul Alameen is pleased with us. And that is why we keep saying ihdinas siratal mustaqim. Oh Lord, keep us on this path of Ali ibn Abi Talib and the wilayat of him and his entire family, because this is what guarantees us that we are loved by you. Having said that, he says, shall I tell you the second one? The Arabi says, yes. Zidni, add to my knowledge. He says it was the day of Uhud, the battle of Uhud. The battle was done. I had just completed the tajheez, the janaza of Hamza. You know, in the battle of Uhud, Hamza was killed. That liver eating Hinda and all the paraphernalia that went with the killing of Hadrat Hamza. It says I had finished the tajheez I had finished off the funeral rites of Hamza, and at that time Habat al-Amin al-Jibra'il came down to me and he says, Inna Allah yuqri'uka salam. Allah has sent his salams upon you. وَيَقُولُ, and he's saying, what is he saying? He's saying, tell Muhammad, Jibra'il, tell Muhammad, I sent down and made salat wajib on the people, but I've made an exception. Those who are sick and are unable to recite with all the other conditions, all the other people will have to pray in a specific manner, but there's an exception for those who are sick. Al-Alil, the word says in the riwayat. Except for the Alil, except for the sick, I have given them leeway in how to offer their prayers. They have been made exceptions. The others have to be standing, the others have to be motionless, the others have to be fulan. But the exception for wada'ataha, I have made an exception to those who are sick. They can modify the prayers to suit themselves and not be so stringent in terms of all the rulings when it comes to those who are salim. It says, I sent down zakat, made it compulsory for everybody, but made an exception for those who were poor. Those who were afflicted with poverty, they were exempted from giving zakat. It says, Allah says, I send down Sawm, I send down fasting, but I made this fasting compulsory on everybody, but made an exception to the musafir, the traveler. When a traveler travels, he is not supposed to fast. Everybody will fast. A traveler will not fast. The traveler has been made an exception. I brought down the ruling of jihad and made it wajib on everyone except for those individuals who have got certain disabilities or certain excuses. They will be made exceptions and they will be given exemptions. Salat brought about exemptions given, exceptions given. Zakat brought down as a ruling, exceptions given, exemptions given. Sawm brought about as a ruling, exceptions given, exemptions given. Jihad brought about as a ruling, exemptions given, exceptions given. Now Jibra'il says, وَلَكِنْ قَالَ اللَّهُ, Allah says, the vilayat of Ali ibn Abi Talib, I have made it mandatory upon every single individual upon this world of existence, and I have made nobody an exception for it. The words of the riwayat, I have given nobody an exception. I have made nobody an exemption for it. I have not made any exceptions. I have not given any exemptions. And the word of the riwayat, tarfata aynin abada, not even to the measure of the blink of an eye. Wilayat of Ali ibn Abi Talib is mandatory, is compulsory for every single individual. No exceptions, no exemptions. Not even tarfata aynin abada, not even for the moment and the measure of the blink of an eye, I have given anybody that they can come out of the wilayat of Ali ibn Abi Talib. That Arabi is listening, and everything that he's saying, the Prophet, his eyes are widening. The Prophet says, should I add more to you? Now he's curious. He says, yes, Ya Rasulullah. Yes. Then the Prophet says, Allah has made a leader for everything that he's created. Everything. Says, I am the leader of the prophets. You have an angel who's the leader of the angels. You have a certain animal who's the leader and the chief and the sayyid of animals. You have a day, Jumu'ah, who's the leader of the week, of the days. You have a month, Shahru Ramadan, who's the leader and the chief of all the months. Everything that God has created, He has made something a leader of that.
and the leader of all successors of the Holy Prophet, Allah has made Ali ibn Abi Talib. فَهُوَ السَّيِّدُ الْأَوْسِيَا, the leader and the chief of all the representatives of all the prophets that have come from the time of Adam till my time. Shall I tell you the fourth the Holy Prophet is saying? He says, yes, Ya Rasulullah. He says, Allah has ordained, Allah has commanded, Allah has decreed that the love of Ali ibn Abi Talib is a tree whose roots are on the earth in this world. Whose roots are in this world, but the trees and the branches are such that a person who holds on to the branch of the tree of the love of Ali ibn Abi Talib will be pulled straight into paradise. Whereas the roots, and God has ordained the bughd, the adawat, the hatred, the enmity of Ali ibn Abi Talib as a tree with the roots in hell, anybody who clings to the branches of this tree will be pulled into the fire of hell. As the Holy Prophet is narrating the super virtues, the Arabi's eyes are opening, becoming more and more fixated. Shall I tell you the fifth super virtue? Yes, Ya Rasulullah, not totally mellowed down. He had come with the intention of, some sort of an aggressive approach, some sort of an objection. But every point that the Holy Prophet is saying, and he is now mellowing down. He's mellowing down. The Prophet says the fifth virtue that has been given to Ali, not given to anybody. And each of these virtues are equivalent, are superior and better than this world and everything that is there. وَحَرَّى فِي رُوحَى, the word says. Everything that is there, all the treasures. Says the fifth virtue is on the day of judgment, when all of you will be struggling to find out where they will go. God shall bring a member for me which will be placed to the Yameen al-Arsh, to the right side of the Arsh. My member will be placed. At that point of time, the command of God will come, get another member. A second member will be placed, but at a distance, to the Yameen of God, to the right, to the Yameen Arshillah, to the right side of the Arsh of God. So the Prophet's member is there to the right side of the Arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. Another member will be brought and kept at a distance, at a fasila, at a distance from the member of the Holy Prophet, and the second member will be placed. The Prophet says, this is the member for my brother Khalilur Rahman, Hazrat Ibrahim alayhi salam. فَلِلْ عَرْشِ يَمِينَانِ, there will be two right hand members on the right side of the Arsh, the Prophet says. And then he says, at that time I will be asked to sit on the member. That will be my place. Ibrahim will be sitting on his member. At that time the rule of God, the command of God, the order of God, the call of God will come. Bring out a chair for Kaifal Kursi. Says a kursi will be brought which is named as Kursiyul Karama, the chair of honor, the chair of dignity, the chair of waqar, the chair of fulan and fulan. You bring out all synonyms for that words, those words that I just mentioned. It says this Kursiyul Karama will be brought and placed in between my member and the member of the Hazrat Ibrahim. And at that time it will be said, this Kursiyul Karama, where three most preeminent individuals from the creations of God will be overlooking all the happenings of the day of Mahshar and day of judgment, will be all called out. Ali ibn Abi Talib, this is your Kursi, Kursiyul Karama. I am giving you this honor so that the world will witness what kind of bashar I have created in you, Ali ibn Abi Talib. As soon as he finished it, the Holy Prophet turns to him and says, what do you have to say now, O Arabi? See, when the heart is clean, when there is no racial or any sort of prejudice, then reality hits home. And this reality hit home to that Arabi. The Holy Prophet says, have you heard the virtues of Ali? Now do you have any question? He was not like those people in Ghadir who initially said, Bakhin, Bakhin, Yabna Abi Talib, Laqad sirta Mawla kulli mu'minin wa mu'minatin. Congratulations, O son of Abi Talib, you have become the Mawla of all the mu'minin and mu'minat. And then behind the backs of Ali, they start scheming to have him assassinated.
This man says, Arabi says, Ya Rasulullah, Sam'an wa ta'atan. I've heard what you've said. It has gone into my flesh and blood. I've realized who this is. All my allegiance after you will be going straight and only to Ali ibn Abi Talib. Tuba lahu. Glad tidings to him. But the amazing thing over here is this. The thing over here is this. That when an individual, and this is what is very important, for us to be successful, we need to use these divine keys. We need to use the divine keys of Dua Yastashir and of Ayatul Kursi and the 4-point program and the Tasbihat Arba and the Salatul Layl and Fulan and the Vilayat of Ali ibn Abi Talib. And what do you mean working and using the key of the Vilayat of Ali ibn Abi Talib? Means to follow the teachings of Ali ibn Abi Talib. Just having the key will not open the lock till you don't implement the keys and use the key to unlock. And that can only take place when persons, individuals follow. When they follow, then you will see now how their life changes and becomes successful in an amazing manner in this world and the hereafter. The example that I'm gonna give you, if I name it, you will know what I'm talking about. But there's a certain history behind it that not many people know. The individual Bishr Hafi, the time of the 7th Imam, Imam Musa ibn Jafar alayhi salatu was salam al-Qadim alayhi salam. All of us have heard about Bishr Hafi, that individual from whose house the sounds of singing and dancing were coming in Baghdad, and the 7th Imam is going down the road which is adjacent to his house. He hears all these things coming. The slave girl was outside. The 7th Imam asked, everybody knows, I'm just giving it up quickly so that just to build up a link. The 7th Imam asks him, is this house the house of a master or a slave? And that maid flips, says, what are you talking? This is the house of a master. I am the servant. He is the master. He cannot be a slave. He's got so many slaves and slave girls like me. At that time, what did Imam Qadim say? Yes, because he's a master, this is what I'm hearing. Had he been a slave, these things would not have happened. Meaning, had he been a slave of God, had he been an abd of God, he would not be doing these things. And then when the slave girl comes inside and Bishr Hafi asks, why are you late? What has delayed you? She said a certain individual was there and he passed this comment. At that time, the words of Imam Qadim alayhi salam struck a chord so intense and so profound and so incredibly profoundingly impactful that he leaves the house, rushes after Imam Qadim alayhi salam, falls down at his feet and says, Ya ibn Rasulullah, I have realized my mistake. From now on, I change, I repent, I remorse, I'm regretful. I do not want to be a master, I want to be a slave. This all of us know. What happens is after this, because this is where I want to take you. Riwayat tell us, ulama tell us, history tells us, this man, Bishr Hafi, he was called, his name was Bishr ibn Harith. But he was referred to as Bishr Hafi because from that moment onwards, he stopped wearing shoes or sandals or any footwear. And the logic was this, that this entire world, this entire earth, this is his logic on. This was his logic, that this entire world is the carpet of Allah subhanahu wa ta'ala. I cannot walk on the carpet of God with a footwear. Those living in the West and cold countries have carpets. When you enter the port, you take out your shoes because you don't want to wear the footwear that you're wearing outside inside on the carpets of the house. He says this entire firash, this entire ard is the carpet of God. It does not behove me. It does not befit me that I should walk on the carpet of God with footwear. He refused to wear, and hence his name was Bishr Hafi. Hafi means somebody without footwear. But this man, Riwayat tells us, history tells us, ulama tell us, changed so dramatically and changed so profoundly that his end life was an incredible example of how an individual, when he follows the path and the vilayat of the Ahlul-bayt, can reach a maqam that can only be fantasized by people like me.
I'm not talking about you. People like me can only fantasize. Because Riwayat tells us this man, Bishr Hafi, changed so much and changed so profoundly that he became one of the awliya of God. And out of respect and in reciprocation for what he said, that this earth is the carpet of God and I cannot walk on the carpet of God with footwear. History tells us that on the streets that Bishr Hafi would move for 30 years, no animal would defecate out of respect, that lest Bishr Hafi without his shoes gets his legs dirtied by means of our feces. This is how God reciprocates to individuals who turn to Him. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Those individuals who endeavor to come to us, those individuals who come to seek our qurbat, we will guide them to our paths and bring them to us, and then we will reciprocate in kind to what He has done for us. But always for 30 years, till Bishr was alive in Baghdad, the streets that he would move around, he would frequent, would not see one defecation of an animal, because of the respect that the entire world of existence was made to be obedient to this wali of God, who was hitherto a master, now converted into a slave of God. And then Riwayat tells us, history tells us, one day one of his friends, one of his associates, suddenly began to weep in the streets. Bishr Hafi is dead. And they say, what are you talking? He says, I am telling you, Bishr has passed away. And they sent people to Bishr's house to find out his situation, and it was found out that that wali of God had passed away. They come to this individual and says, how did you know? You were not in the house. You were with us. How did you realize Bishr has died? He says, for the first time in 30 years, I saw defecation, dung on the streets of an animal, dung of an animal on the street of Baghdad, and I realized this would not have happened if Bishr was alive. This is an indication Bishr Hafi has gone away from this world. And how did it start? Remember the first lecture? God says, I'm willing to help you out. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. We will guide you to our paths. But the condition is that you need to make an effort, which is the first part of the word, of the ayah. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Those who embark on the journey to us, those who embark on coming close to us, then لَنَهْدِيَنَّهُمْ. Then we will guide them. Guidance is there. We are there to guide. We are there to deliver you. We are there to bring you to us, but you need to take the first step. Amongst the various things, this complete submission to the wilayat of Imam Kadhim alayhi salam for the duration, and his son Ali ibn Musa Rada serves so much that Bishr Hafi becomes, from a person who was considered to be a debauch and a profligate, becomes one of the wali of God, that the animals of the city were found to be obedient and respectful of the existence of Bishr al-Hafi. This is what happens. And it all starts from our end. It has to start from our end. But think about those who have followed the Ahlul-bayt, and then think about those in the house of the Ahlul-bayt. Shab-e Ashura. Shab-e Ashura is not just only because tomorrow is Ashura, but Shab-e Ashura is also very significant because this is the night that we commemorate the Shahadat, or we attribute this particular night to one Shaheed whom may have been very small in age, but did a work that not even Ali Akbar could do, that not even Qasim could do, that not even Abbas could do. This 6-month-old Mujahid of Hussein had the ability to bring about a near mutiny in the army of Umar Asad, something that even Abbas could not do. Abbas could not generate a mutiny in the army of Umar Asad, or in fact he coalesced all of them to fight against him. Same thing with Ali Akbar, all of them gathered together to fight against him. But when it comes to Asghar, he was an individual who brought about mutiny in the ranks of Umar Asad, brought about sweat on the brow of Umar Asad. How am I gonna solve this problem that is now facing me? And don't think this incident is a very, this small Shaheed is a small entity.
You know, the founder of the seminary of Hawza Ilmiya Qum, the muassis of the Hawza Ilmiya Qum, an alim of par excellence by the name of Sheikh Abdul Karim Hayari. Ajab personality, ajab man, ajab ilm, and ajab mulaqat by Imam Zamana regularly. Imam Zamana would come to guide him. One of the suggestions, one of the recommendations, one of the advices that Imam Zamana gave personally to Sheikh Abdul Karim Hayari when he was the Zaim of the Hawza, the chief of the Hawza, the founder of the Hawza of Qum, and he was suffering, he was facing a massive problem with regards to finances to be given to the students, and worried, how do I solve this problem at that time? Solve the problems. Imam Zamana comes to him, passes the message to him, passes the information to him, advises him. Oh Sheikh Abdul Karim Hayari, if you have a problem and you want that problem to go away, faqat and faqat masa'ib of Ali Asghar alayhi salam. Recite the masa'ib of Ali Asghar alayhi salam. And hence you find this becomes the dab, this becomes the habit of ulama, that if they are having serious problems, they will sit in a corner, recite the masa'ib of Ali Asghar alayhi salam for the rahmat of God to come into place and solve them from the problems. This is that maqam of that small shaheed of 6 months. But what a shaheed, what kayf a shaheed. And what kind of a shaheed? You know, Shab Ashur, it was around midnight. It was around midnight. Zainab was in her tent. All of a sudden she sees a silhouette at the entrance. The curtain, entrance curtain. She sees somebody is there. She calls out, Man bil Bab, who's at the door? The curtain flirt is open, comes Rabab, the mother of Asghar, weeping. Then Abi Zainab says, Rabab, what's happening? She says, Lady Zainab, my Asghar has passed away. I have come from there, he's passed away. Bibi Zainab says, he couldn't have passed away. No. Rabab says, I'm telling you, I've come from my tent. My son, he's passed away. He's died. Bibi Zainab says, he could not have died. You know why? She's telling Rabab. Says, Rabab, you know why he couldn't have died tonight? Because my brother Hussein ibn Ali sat in front of me when he was with me, and in front of me when he was preparing the list of all the names of the people who will be martyred tomorrow, and Ali Asghar's name was in that list. Ali Asghar will be martyred tomorrow. He could not have died tonight. You know what that meant? What that meant? The state of Ali Asghar was so naive. He was in such state of fatigue and extreme exhaustion that a mother who is so familiar with her child that out of 1,000 people, one look and she will pick out a child. This mother failed to recognize and realize that the child was alive. That was the level of fatigue and exhaustion in Ali Asghar, that even the mother was beguiled into thinking that my son has passed away. This was the state of Ali Asghar at 12 o'clock midnight on Shab Ashura. From 12 o'clock midnight till 12 o'clock next day on the day of Ashura. That's 12 hours. At the time of Asr, that's around 4 o'clock. 12 plus 4, 16 hours. 16 hours before his shahadat, the state of Ali Asghar was such that the mother thought, my child has passed away. Think what would have happened to Ali Asghar after 16 hours of that moment when the mother thought, my son has died. Everybody started to die. Everybody started to die. Abbas is gone finally. Finally Abbas is gone, in the sense that now the last person to go is Abbas. Akbar gone, Asghar, Qasim gone, Ona Muhammad gone. One hope. Abbas is also gone. Hussein looks to the left, Hussein looks to the right, there's nobody. He goes onto that small hillock and calls out the 3 istighasa. Hal min nasirin yansuruna. Is there any helper who will help us? No reply. Yara yaminan wa shimalan, look to the left, look to the right, look to the left, nobody, no reply. Hal min nasirin yansuruna. Is there any helper who would help us? No reply, because there is nobody.
Hal min mughithin yughithuna. Is there any shelter giver who will be willing to give us shelter? No reply. Hal min mughithin yughithuna. Is there any helper? Is there any support giver who will give us support? No reply. The third words, the first sentence of Istighatha that Imam says, Hal min dhabbin yadubbu an harame Rasulillah. Is there anybody who will protect the dignity of the family, women, folk of the Holy Prophet? Is there anybody who would save the chadar and the veil of Zainab? When the first sentence was there was no reply. When Hussein says the second sentence, no reply. But the moment Hussein talks about the chadar of Zainab, Hal min dhabbin yadubbu an harame Rasulillah. Is there anybody who will protect the dignity and the honor of the women folk of the Holy Prophet? The child in the cradle in the tent realized, my father is not coming back. He turns and falls himself outside the cradle. Asghar falls himself outside the cradle as if to say, oh my father, you still have one mujahid left. Do not give up a hope. I may be small, but I can do tasks bigger than the most greatest warriors that have walked upon the earth. As soon as Asghar falls himself down, Janabe Zainab and all the ladies begin to weep. The weeping reach a crescendo. Imam Hussein's attention is now attracted. He goes inside Zainab. Why is it that you ladies are crying? Janab Zainab comes and explains to Imam Hussein, this is what Asghar did. Janab Zainab says, this is what Asghar did. Hussein says, call Rabab. Rabab comes. Hussein says, Rabab, allow me to take the child. Allow me to take Asghar. I want to demand, I want to request, I want to ask for some water for Asghar. Maybe they might be pitiful, they might feel pity and give him some water to sustain him. He takes the child, and as he's about to go, Rabab says, oh my master, hold on for a minute. Can I have my child for a minute? I will return him back immediately. Hussein now is little, what is it, Rabab? Why do you want Asghar? I'm taking him for water. Oh my master, give me 1 minute. Mawla, give me a few. Some short period, I will come back. She goes inside the tent. After some time, she comes out, but now Asghar's look is completely changed. She has combed his hair. She has put on a new cloth for him. She's tied a little handkerchief around his waist. Now handing him over to Imam Hussein, Rabab says one thing. Oh my Mawla, now my 6 month has become a warrior. Now you can take him for jihad. Rabab takes him for jihad, gives him to Asghar for jihad, gives Asghar to Imam Hussein for jihad. Hussein takes it, goes before the enemies. Can you please give him water? Look at my son, he is dying. No response. Can you have some pity on him? No response. Hussein says, oh, you think that I might ask water on his excuse and I will drink it. I will put this child onto the ground away from me. Come and give him water so that he can remain alive. He puts Asghar onto the ground, no response. At that time, Hussein picks up Asghar and says, oh Asghar, you are the son of Hujjat Khuda. You are the son of Hujjat of God. You are the grandson of Hujjat of God. Complete your proof and excuse and explanation upon them. Riwayat says that small little boy with an even smaller tongue which is dried and parched takes out his tongue and starts moving over his blistered lips to show how thirsty he was. Riwayat says this incident was so impactful and so emotional that the members of the forces of Yazid began to turn their heads and began to weep. Signs of an internal rebellion began to grow. We can't be killing this 6-month-old child. Hussein, okay, I can understand, we can understand. This 6-month-old child, look at his dried lips, look at his even drier tongue. What are we doing killing this boy? Is this even fair? Signs of mutiny, signs of rebellion. Umar Asad now is worried. And whenever he would fall into a crux situation, what would he do? Aina Hurmala? Aina Hurmala? Hurmala comes, yes Sayyidi, what is it? He says, what are you waiting? Look what is happening. If Hussein keeps Asghar for any more longer, there will be mutiny and rebellion. They will turn against us, our forces. Kill off Hussein, kill off Asghar.
At one time, Hurmala steps down on one knee and takes out an arrow, a 3-pronged arrow, and puts it into his bow. I just want to digress for a few minutes to tell you a little brief history about Rabab. You know who Rabab was? Rabab was the daughter of Imra'ul Qais. Imra'ul Qais was regarded as the best archer ever produced in the Arabian Peninsula amongst the Arabs. He was regarded as the best archer in that entire Arab world. He was so profound and he was so incredibly skilled and talented in his archery that he would close his eyes and he would be able to hit the bullseye. Rabab was his only daughter. This expert, this mahir, this person with absolute tabahur and proficiency in the art of archery had passed all his information and skills to Rabab. Every sort of skill that he possessed, he passed to Rabab. Rabab was a fantastic archer, having learned the skill from her father Imra'ul Qais. He had said, listen, when you want to kill a small animal, you must use an arrow and it has one head, one pronged hair arrow. When the animal is big, when the animal is slightly bigger and you need to bring that animal down, you need to have an arrow that is two-headed for maximum impact. And Rabab, when you want to break the trunk of a tree or you want to shatter the neck of a horse, then you go with a 3-pronged arrow. Hurmala has stepped down and taken out an arrow, a 3-pronged arrow. And where is a 3-pronged arrow to break the neck of a horse? And where a 3-pronged arrow to break the neck of a 6-month-old Ali Asghar? And Hurmala puts the arrow into the bow, stretches it. Rabab is at the door of the tent. She looks out. On one side she sees Hussein with Asghar, on the other side she sees Hurmala, but what catches her attention is the 3-pronged arrow. Over here she looks at 3-pronged arrow, over there she sees Asghar. The arrow leaves the bow of Hurmala, heading straight towards Asghar. Rabab knows what is going to happen. Rabab falls down. Ya Allah, Ya Allah, she falls down to the ground. The arrow sizzles through the air, hits Asghar on the neck, pins him to the arm of Hussein. فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ الْحُسَيْنِ. The child was impunged, was impeached, was stuck to the arm of Hussein because of the blow of the arrow. Hussein is looking at Asghar. From this side to this side, the arrow has pierced the neck of Asghar, a 6-month-old child. That is why Imam Sajjad says, before Shimr killed Hussein with the dagger, before Shimr killed my father with the dagger, Hurmala killed him by killing Asghar. He looks at the child in his arms, a 6-month-old child. 6-month-old child, you are the grandson of Ali Murtada, you are the son of Hussein ibn Ali, you have to be patient. He pulls out the arrow. Now as he pulls out the arrow, the blood of Asghar gushes forth. The 6-month-old child is now gone from this world. Hussein looks at the child, looks at the tent. Now he doesn't know what to do. He does something that you and I are recommended to do every year on the day of Ashura. He takes the child first with the intention of going to Rabab. As he is going to go to Rabab, he walks forward all the time saying, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ridham biqada'ihi wa tasliman li'amrih. Oh Allah, whatever you decide, Hussein is happy. Tears will come out, but the heart will never complain, oh my Lord.
He goes closer to the tent and decides against it. How can I take this child to the mother? What will the mother say? He turns back again, comes back, but then decides, no, what do I do with the child? I have to show to the mother. Again he goes towards the tent, but the thought of Rabab looking at the child on the manner sacrificed and dhabah in this manner, he comes back again, 7 times forward and 7 times backward. Hussein keeps reciting, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un ridhan biqada'ihi wa tasliman li amrih. The 7th time now he gathers all his strength and says, I have to show this to Rabab. I have to show this to Rabab. As he is going towards the tent, let me just take you back a few minutes before, when Hussein had come to take Asghar to take him to the battlefield to ask for water. Remember what he said? He had said to Rabab, Rabab, give me the child, give me Asghar, I might be able to get some water for him. I will ask them to at least have pity on him so that they can give him water and he can sustain himself. You remember, yeah? When this was said, Sakina was inside the tent. Sakina was inside the tent and she heard, my father is taking Asghar to give him water. Hussein now comes with a dead body, but he doesn't have the strength and the courage and the inclination to bring the body as it is. So he takes the body of Asghar and covers it with his abda, with his rida, so the body is not seen. He comes at the door, he comes at the entrance of the tent and calls out, Rabab, come and take your child, I've brought him back. As soon as he says this, the door, the curtain of the entrance moves aside. And who comes outside? Not Rabab. Before Rabab, having heard the sound of the father saying, oh Rabab, come and take your child, before Rabab could come out, Sakina comes running out. She comes running out, clasps the legs of Hussein, says, oh my father, Asghar was more loving to you than me now, and that's the reason you took him and gave him water and satiated him, whereas this Sakina is still thirsty for the 3rd day. But as she clasped the legs of Hussein, the Abba folded over, and now Sakina saw the dead body of Asghar from here to here sacrificed. Oh, she begins to weep. Oh, Mother Rabab, come and see my brother Abba Asghar. Look what has happened. Arey, what do people say? What do people think? Rabab comes, has a look at the Asghar in Hussein's arm and just says one sentence, Amitluka Yunahar. Oh, my 6-month-old child, has it ever happened that a 6-month-old child gets sacrificed and beheaded the way you are being sacrificed and done dhaba? Wa Asghara, wa musibata, wa imam zaman. जिसे निराशा है भूखा प्यासा है दूध पिलाना इसे ज़मीने करबला झूला झूलाना इसे ज़मीने करबला नाज़ों का पाला है ये रातों का
جاگا ہے یہ گودی سلانا اسے اے زمین کربلا جھولا جھولانا اسے اے زمین کربلا لوریا دینا اسے اے زمین کربلا خاص مسلمان ہے اصغر ناداں ہے یہ پانی پلانا اسے اے زمین کربلا جھولا جھولانا اسے اے زمین کربلا کامل ایمان ہے فاطمہ کی جان ہے یہ بھول نہ جانا اسے اے زمین کربلا جھولا جھولانا اسے اے زمین کربلا چھد گیا سوکھا گلا رحم نہ اس پہ کیا تو نہ بلانا اسے اے زمین کربلا جھولا جھولانا اسے اے زمین کربلا لوریا دینا اسے اے زمین کربلا یا حسین یا حسین یا حسین تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں میں خواب میں اصغر تجھے میں خواب میں اصغر تجھے لوری میں سناؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں لوٹا وہ سفر میں کہ بڑی دیر ہوئی ہے
لوٹا وہ سفر میں کہ بڑی دیر ہوئی ہے، بےتاب ہوں کب سے تجھے، بےتاب ہوں کب سے تجھے سینے سے لگاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں۔ کوئی مجھے بتلا تھا نہیں تیری نشانی، کوئی مجھے بتلا تھا نہیں تیری نشانی، برسات میں تیروں کی، برسات میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں۔ سوچا تھا تیری سالگرہ گر میں کروں گی، سوچا تھا تیری سالگرہ گر میں کروں گی، تقدیر یہ کیسی ہے، تقدیر یہ کیسی ہے، تیرا سوگ مناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں۔ یہ خون بھرا کرتا یہ مٹی میں برے داغ، یہ خون بھرا کرتا یہ مٹی میں برے داغ، سینے پہ چھپاؤں کہ میں، سینے پہ چھپاؤں کہ میں آنکھوں سے لگاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں۔ اس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا، اس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا، تو خود ہی بتا دے میں، تو خود ہی بتا دے میں تجھے کیسے مناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں۔ بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا، بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا، رک جا ذرا عباس کو، رک جا ذرا عباس کو دریا سے بلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں۔
اصغر میں تیری ماں ہوں. میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگا ہوں. اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ جان میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے. چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے. تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر، اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا. بہنوں کو کیا بتاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا، دل روتا ہے ہمارا. میرے ہاتھ تو بندھے ہیں، سر کس طرح اٹھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں. جھولے کے
سلاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تم رات کو ہمیشہ سنتے تھے ماں سے لوری اب نیند آتی ہوگی پھر گود میں لٹا کر نادے علی سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری وا مصیبتا وا محمدا وا مصیبتا آل مصطفیٰ پہ ظلم جفا وا محمدا وا مصیبتا وا محمدا آل مصطفیٰ پہ جفا دیکھ کر جسے مہر تک چھپے بیریدہ پھرے اے فلک اسے روح مصطفیٰ جان مرتضی آل مصطفیٰ پہ ظلم جفا وا محمدا وا مصیبتا وا محمدا آل مصطفیٰ پہ جفا زلزلے میں ہو کیوں نہ نئی نوا کیوں نہ پھر ہلے دشت کربلا ہائے فوج کی چین لے ردا آل مصطفیٰ پہ ظلم جفا وا محمدا وا مصیبتا وا محمدا وا مصیبتا آل مصطفیٰ میں جفا زلزلے میں ہو کیوں نہ نئی نوا کیوں نہ پھر ہلے دشت کربلا ہائے فوج کی چین لے ردا آل مصطفیٰ پہ ظلم جفا وا محمدا وا مصیبتا وا محمدا وا مصیبتا آل مصطفیٰ میں جفا دم گھٹا ہوا دل رندا ہوا گھر لوٹا ہوا سر کھلا ہوا چہر پہ ملے خاک کربلا آل مصطفیٰ پہ ظلم جفا وا محمدا وا مصیبتا وا محمدا وا مصیبتا آل مصطفیٰ پہ ظلم جفا ہو گئی برباد ہے زینب کرب و بلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد کرب و بلا میں بیویوں کے سر پر نہیں چادر آؤ مدد کے لیے بابا کرب و بلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی زینب ہائے حسینہ ہو گئی برباد کرب و بلا میں لٹ گیا سب گئے قتل حسینہ ہو گئی برباد ہے زینب کرب و بلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ کہتی تھی
ہائے حسینہ ہو گئی برباد زینب، کرب و بلا میں تیروں سے اصغر، نیزے پہ اکبر فاطمہ کی لٹی کمائی، کرب و بلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، ہو گئی برباد زینب کرب و بلا میں لیلا کی امید، اکبر کی جوانی ہو گئی برباد ہے زینب، کرب و بلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، ہو گئی برباد زینب بیویوں کے سر پر نہیں چادر، آؤ مدد کے لیے بابا کرب و بلا میں کہتی تھی زینب، ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، ہو گئی برباد زینب، کرب و بلا میں لٹ گیا سب گھر، قتل حسینہ ہو گئی برباد ہے زینب، کرب و بلا میں کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، ہو گئی برباد زینب، کرب و بلا میں زخمی ہے اور پیاسا ہے راج، زخمی ہے اور پیاسا ہے راج، ہے اور پیاسا ہے راہ خدا میں جلدی کی، آگے جانے والوں نے صبح کے ساتھ ہی چھوٹ گئے، شام ہوئی اب تنہائی، راج دلارا زخمی ہے اور پیاسا ہے راج دلارا زہرا کا، زخمی ہے اور پیاسا ہے، اکبر و قاسم کوئی نہیں، آس بندے تو کس سے بندے، دریا چھیننے والا بھی دریا چھین کے سوتا ہے، راج زخمی ہے اور پیاسا ہے، پیاسا ہے، اکبر و قاسم کوئی نہیں، آس بندے تو کس سے بندے، دریا چھیننے والا بھی دریا چھین کے سوتا ہے، راج زخمی ہے اور پیاسا ہے، راج پیاسا ہے، کل جو نبی کے دوش پہ تھا آج وہ سر ہے نیزے پر، ایک زمانہ ایسا تھا ایک زمانہ ایسا ہے، راج دلارا زہرا زخمی ہے اور پیاسا ہے، راج ہے اور پیاسا ہے، اکبر و قاسم کوئی نہیں، آس بندے تو کس سے بندے، دریا چھیننے والا بھی دریا چھین کے سوتا ہے، راج زہرا کا زخمی ہے اور پیاسا ہے، راج زہرا کا زخمی ہے اور
اور پیاسا ہے من آب نمی خواہم عباس امو جانم من آب نبی خواہم عباس امو جانم من آب نبی خواہم سکائے شہیدانم میں امے جوانے من اے روح روانے من درد تو بہانے من آب نمی خواہم عباس امو جانم من آب نبی خواہم عباس امو جانم من آب نبی خواہم سکائے شہیدانم عباس علمدارم سکائے یتیمانم بے مونس و بے یارم من آب نمی خواہم عباس امو جانم من آب نبی خواہم عباس امو جانم من آب نبی خواہم سکائے شہیدانم میں امے جوانے من اے روح روانے من درد تو بہالے من آب نمی خواہم عباس امو جانم من آب نبی خواہم عباس امو جانم من آب نبی خواہم سکائے شہیدانم در خیمے سے بن عابد افتاد علی اکبر اے ماہ بنی ہاشم من آب نمی خواہم عباس امو جانم من آب نبی خواہم عباس امو جانم من آب نبی خواہم سکائے شہیدانم عباس علمدارم سکائے یتیمانم بے مونس و بے یارم من آب نمی خواہم عباس امو جانم من آب نبی خواہم عباس امو جانم من آب نبی خواہم سکائے شہیدانم علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا تیری شادی رچاؤں تجھے دلہا بناؤں یہی امید لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ ور لیلا تیری شادی رچاؤں تجھے دلہا بناؤں یہی امید لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا تجھے مہندی لگاؤں دلہن شادی میں لاؤں یہی امید لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا میری گود کا پالا لگا ظلم کا بھالا یہی درد ہے لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا ذبیحن حسین حسینم 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 حسین حسینم 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 حسین ذبیحن ذبیحن ذبیح حسین یہ کہتی تھی فاطمہ باشو روشن ذبیحن 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 حسین حسینم 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 حسین حسینم 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 حسین ذبیحن ذبیحن حسین حسینم 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 حسین ذبیحن 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 حسین حسینم 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 حسین حسینم 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 ذبیحن ذبیحن حسین یہ کہتی تھی فاطمہ باشو روشن ذبیحن 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 حسین حسینم 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 حسین حسینم 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 حسین ذبیحن
ذبیحاً حسین یہ کہتی تھی فاطمہ باشور و شین ذبیحاً 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 حسین حسینم حسینم ذبیحاً حسین حسین تشنا لما کن شاہید کربلا را شمر شمر ما کن جعفرا حسین تشنا لما کن سارے حسین مظلوم شود زتن جدارا حضرت قاسم مشعزہ شود بھی کربلا را شمر ما کن جعفرا اولاد مصطفی را شمر ما کن جعفرا اولاد مصطفی را حسین تشنا لما کن سارے حسین مظلوم شود زتن جدارا حضرت قاسم آزاجہ شود بھی کربلا را شمر ما کن جعفرا اولاد مصطفی را شمر ما کن جعفرا اولاد مصطفی را حسین تشنا لما کن شمر لائندہ غارا خوف کن از خدا را باب سکینہ ازار بخوشتار خدا را شمر ما کن جعفرا اولاد مصطفی را شمر ما کن جعفرا اولاد مصطفی را حسین تشنا لما کن سارے حسین مظلوم شود زتن جدارا حضرت عاصم مشعزہ شود بھی کربلا را شمر ما کن جعفرا اولاد مصطفی را شمر ما کن جعفرا اولاد مصطفی را حسین تشنا لما کن شمر لائندہ غارا خوف کن از خدا را باب سکینہ ازار بخوشتار خدا را شمر ما کن جعفرا اولاد مصطفی را شمر ما کن جعفرا اولاد مصطفی را حسین تشنا لما کن 1400 برس ہے دنیا میں قیام اسلام کی ہے شان حسین کا ماتم اسلام کی ہے شان حسین کا ماتم 1400 برس سے 1400 برس سے اسلام سے حسین حسین سے اسلام 1400 برس سے ہے دنیا میں قیام اسلام کی ہے شان حسین کا ماتم اسلام کی ہے شان حسین کا ماتم 1400 برس سے 1400 برس سے اسلام سے حسین حسین سے اسلام 1400 برس سے ہے دنیا میں قیام اسلام کی ہے شان حسین کا ماتم اسلام کی ہے شان حسین کا ماتم 1400 برس سے 1400 برس سے سجدے میں سر کٹایا گھر-بار کو لوٹایا 1400 برس سے ہے دنیا میں قیام اسلام کی ہے شان حسین کا ماتم اسلام کی ہے شان حسین کا ماتم 1400 برس سے 1400 برس سے حسین شہید کربلا واویلا حسین شہید کربلا واویلا حسین شہید کربلا واویلا حسین شہید کربلا واویلا حسین امام مظلوم واویلا حسین شہید کربلا واویلا اکبر نوجوان ششد واویلا حسین شہید کربلا واویلا عباس علمدارم ششد واویلا حسین شہید کربلا واویلا عباس علمدارم ششد واویلا حسین شہید کربلا واویلا قاسم نودامت ششد واویلا حسین شہید کربلا واویلا الحسین مولانا الحسین مولانا الحسین مولانا الحسین مولانا یا ازلم دنیانا الحسین مولانا یا ازلم دنیانا الحسین مولانا حسین شہید کربلا جھولا تو
اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، مل کے جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، اب ساری خدائی میں، اب ساری خدائی میں اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر گا، اب جھولا جھلانے کو ترس جائیں گی باہیں، خیمے میں کبھی دشت میں ڈھونڈے گی نگاہیں، تھک جائے گی یہ آنکھیں، تھک جائے گی یہ آنکھیں، اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا ماشاءاللہ سب مل کے اصغر نہ ملے گا، سب مل کے جھولا تو نظر آئے گا، ملے گا، اب جھولا جھلانے کو ترس جائیں گی باہیں، خیمے میں کبھی دشت میں ڈھونڈے گی نگاہیں، تھک جائے گی یہ آنکھیں، تھک جائے گی یہ آنکھیں، اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، ماشاءاللہ سب مل کے جھولا تو نہ ملے گا، یہ سوچ کے روتا ہے میرا دل بھی تڑپ کر، اس وقت تیرے قلب پہ کیا گزرے گی مضطر، جب راتوں کو پہلو میں، جب راتوں کو پہلو میں اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا ملے گا، کیا وقت مصیبت ہے ذرا دیکھ یہ دکھیا، کل جھولے میں بے شیر تھا اور پانی نہیں تھا، مل جائے گا جب پانی، مل جائے گا جب پانی، اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر جیو ماتمی ماشاءاللہ ملے گا، جھولا تو ملے گا، سائے میں نہ جاؤں گی تو گھر لوٹ کے آ جا، ہر وقت تیرے ہونٹوں پر ہوگا یہی نوحہ، بن تیرے سکوماں کو، بن تیرے
میرے سکوماں کو اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، زندہ سے رہا ہو کر جب جاؤ گے تم گھر، ہر گود میں ڈھونڈے گی بہت روئے گی مضطر، جب فاطمہ صغرا کو، جب فاطمہ صغرا کو اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، ماشاءاللہ جیو ماتمی مولا سلامت رکھے، ماشاءاللہ سب مل کے، جھولا ملے گا، یہ سوچ کے روتا ہے میرا دل بھی تڑپ کر، اس وقت تیرے قلب پہ کیا گزرے گی مضطر، جب راتوں کو پہلو میں، جب راتوں کو پہلو میں اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا اے میرے بیٹا اے علی، اے میرے بیٹا اے علی اصغر، تیرا خالی جھولا جھولا امام، تیرا خالی جھولا جھولا امام، اے میرے بے زباں میرے تشنا داں لوٹ آ، تیرا خالی جھولا جھولا امام، تیرا خالی جھولا جھولا امام، تو گیا گھر سے جس دن سے بیٹا چین سے سو نہیں پائی ماں، تو گیا گھر سے جس دن سے بیٹا چین سے سو نہیں پائی ماں، دل تڑپتا رہا اور یہ کہتا رہا لوٹ آ، تیرا خالی جھولا جھولا امام، تیرا خالی جھولا جھولا امام، خالی جھولے کی جانب جو دیکھوں میری باہیں بلائے تجھے، خالی جھولے کی جانب جو دیکھوں میری باہیں بلائے تجھے، دے رہا ہے صدا خالی جھولا تیرا لوٹ آ، تیرا خالی جھولا جھولا امام، تیرا خالی جھولا جھولا امام، کیسے سوئے گا جلتی زمین پہ، سو جا مادر کی آغوش میں، کیسے سوئے گا جلتی زمین پہ،
سو جا مادر کی آغوش میں، چھوڑ دشتے بلا اپنے جھولے میں آ لوٹ آ، تجھ کو روتی رہوں گی، بن تیرے جی نہیں پاؤں گی، عمر بھر تجھ کو روتی رہوں گی، بن تیرے جی نہیں پاؤں گی، زندگی کچھ نہیں بیٹا تیرے بنا لوٹ بے سکون زندگی کا سکون ہے، میرے گھر کا اجالا ہے تو، بے سکون زندگی کا سکون ہے، میرے گھر کا اجالا ہے تو، ہے میرا آسرا کون تیرے سوا لوٹ اشک آنکھوں سے بہتے رہیں گے، زخم دل کیسے بھر پائیں گے، اشک آنکھوں سے بہتے رہیں گے، زخم دل کیسے بھر پائیں گے، ایک مسیحا ہے تو میرے غم کی دوا لوٹ تیرا کرتا بدل دوں، تیرے زخموں پہ مرہم رکھوں، خون بھرا تیرا کرتا بدل دوں، تیرے زخموں پہ مرہم رکھوں، تیرا مرہم ہے کیا میرے عشق ازاں لوٹ اظہر جو مادر کے لکھے، اس کو عمران رو کر پڑھے، بین مظہر جو مادر کے لکھے، اس کو عمران رو کر پڑھے، بس کرے یہ بکا سارے اہل عزا لوٹ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا